Hello everyone, welcome to our channel. Today I will discuss about how to use your 3 minutes preparation time effectively for a perfect speaking subtest. So when you got your roleplay card for your speaking session, you follow these 3 steps for effective conversation during your speaking subtest. So the steps are: first one, analyze your role play card. Second one, plan how to begin. Third one, set your language and phrases. So in detail, the first step, analyze your role play card. How to analyze your role play card? Usually there are 3 contents on your role play card. The first one is setting, second one is background information, third one is tasks. Okay, so first about setting. Setting means which area or which hospital department your conversation or scenario will take place. Okay, so is it in the emergency room, or is it in the pedia ward, or is it in a school, or a community health nurse means it's in a home visit. So where is your conversation will take place or scenario will take place, that you will get from setting. Okay, second point is background information. This is very important because you will get lots of information for your conversation from this background information. So under this background details, you will get what is your role. You are a nurse in charge, or you are a head nurse, or you are a trainee nurse, or what is your role? Is a community health nurse or school health nurse? What is your role you will get? And who is your patient name given or not, or who your patient is male or female, and what is your patient current health status or diagnosis you will get from here. And very important thing is you will get the timing. That means is it in the your conversation in the morning, or in the noon, or in the evening, or during night shift. So what is the timing of your conversation? Lots of informations you will get from this background details. Okay, clear? Right. Okay, the third point is tasks. Task means you have to notice 2 things under your tasks. First about count the numbers of tasks given on your card. എത്ര numbers of tasks നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓരോ റോൾ പ്ലേ കാർഡിലും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. So count your numbers of tasks. Is it 3 tasks? Or it's given 6 or 7 tasks. So how many numbers, okay, tasks to complete during your 5 minutes conversation. Okay, അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. After that, you go through all the tasks, read fast all the tasks, and underline your functional verbs. Functional verbs means, for example, maybe there 6 tasks given on your card, for example. Okay, the first one is to find out, second one is to explain, third one is to reassure. Means the functional verbs here, first one is find out, second one is to explain, third one is reassure. So these are the functional verbs. So you note or underline these functional verbs, because according to this functional verbs only you will mentally organize what are the phrases, or which are the language or words or phrases should I will conversate to my patient. Okay, so ടാസ്കിന് എത്ര നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടാസ്ക് ഉണ്ട് അവിടെ, അതുപോലെ തന്നെ ടാസ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണൽ വേർബ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? സോ ദീസ് ആർ ദ tasks, or these are the contents comes under actions, comes under analyze your role play card. Okay, so coming to the second point, plan how to begin. Here is the point is how to introduce yourself, or how to start your conversation. So ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നിന്ന് ഏത് ടൈമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ റോൾ എന്താണ്, പേഷ്യൻ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇസ് പേഷ്യൻ്റ് നോൺ കേസ് ആണോ, പേഷ്യൻ്റ് അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ യു പ്ലാൻ ഹൗ ടു ബിഗിൻ. നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്, ഓർ അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്, ഓർ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് മൈ കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദിസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ്
plan how to begin your conversation or how to introduce yourself to your patient, right? Clear? Okay. To the third point, set your language and phrases. This is also very important. ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്നും അതുപോലെ ടാസ്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ആക്ഷൻസ് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. So the third step, set your language and phrases means you already nod or you already underline your task. So you know how to, now under second step, you know how to introduce or how to start. So the third step means enter your conversation. Which are the phrases I should use or which are the language, it's set for a simple words, simple language, and what are the phrases I can use for reassure my patient. What is the situation, according to the situation, how I can reassure or how I can give some explanations, how I can collect to find out some details. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ഫ്രേസസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫ്രേസസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അനലൈസ് യുവർ കാർഡ്, റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും തേർഡ് സ്റ്റെപ്പും വെരി ഈസി ആയിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 steps for your perfect speaking session. Okay, once again, analyze your role play card. Second is plan how to begin your conversation. Third one, set your language and phrases. Okay, clear? So this much today. I hope you got some informations regarding these all. Okay, so thank you so much and see you in another video session.